bestimmte Begriffe einfach ergibt. Habe ich bin hergegangen und habe die Folien übersetzt und habe ihn gemacht. Es kann nicht sein, weil er weil er dann noch was eingebaut hat, dass es mit den Folienzahlen übereinstimmt. Aber ich denke, das werden Sie schon gut stimmen. Und ich fange aber mit der Folie 3 an, das erste ist Vorfahren, Hallo und die Sachen und so. Also, mal schauen, wie viel aber das sind ja Sachen, die kann man Englisch übersetzen. Er kann eigentlich auf Deutsch, aber wie das so ist, wenn man ihn fragen würde, dann sind wir auch, wie man die Wahl. Das verbinden wir. Dann da, okay, das wollen wir wollten die Kamera nutzen. Das kann man nutzen. Ja? Ja, Okay. Okay, alles klar. Wenn man das nicht geht, dann muss man das als tun. Okay. Wenn Sie es nicht brauchen, zwei auf einer Seite, nach 40 Grad. Das Skelett hat einige Probleme. Bitte? Er verbindet nicht im Internet. Wir müssen andere Umwege machen. Das Monitor. Jetzt wahrscheinlich bis Er versucht. Aber das wird gehen. wahrscheinlich da muss immer. Ah, okay. So. Was ich verstehe, ist, der Parlament wie ist das jetzt an uns oder an ihn? Annehmen. Ja. Gibt es wahrscheinlich verschiedene. Das Was für mich. Hast du das gesehen? Ja. Ja, ich habe ja, die kenne ich, die Bettina. Nee, aber bestimmt ab von der, dann müssen wir das genau die einen. Aber eben genau, in Deutschland sind ja auch ja, kommt nach hier. Ja. Hier ist richtig. kann man das gleich aufnehmen. Dann HDMI. Und das andere ist USB, ne? Kann man jetzt. Das ist okay. Ah, wunderbar. Ja. Da ging es Okay, schon da, ja. Oh, super. Okay.
Genau, aber ja, weil man mal gucken muss, ne, ob, woran es genau liegt. Aber mit dem, Ich habe da mit Internet. dem Internet. Ja, da bin ich. Ja, Okay. ja, da ist verbunden. Versuchen Sie Zoom von dem Laptop starten. Ja, genau. Und dann, Das ist die, die sich die Beatrice, die sich zugeschaltet hat. ja. Genau. Ja, da bin ich schon mal durchgegangen. Ist das Logi Real Kamera? Ja, das ist Logikkamera. Okay. Wir wollten eigentlich da sein. Okay. Das bin ich. Ja, wunderbar. Okay. Dann schauen wir mal, wo die Audio auch geht. Audio. Ah, ja. Audio funktioniert. Ja, ja, genau. Weil da gibt es ja Lautsprecher, ne? Ja. Gibt es? Genau, das wollte ich nutzen, damit wir das nutzen. Aber ich sehe diese Audio nicht, ne? Doch, links ist doch. Na, ich habe gesehen, aber nur welche, damit das Gerät hier ausgibt. Ja. Computer hier. Hier ist der Monitor. Ja, das ist ein bisschen. Okay. Oh. Mikrofon, ist das? Ist hier ein Monitor auch? Okay. Was gibt es den Monitor genommen für? Aber das hat er in dem Fall nicht. Weil ich habe das gesucht, ich sehe das Ja, nicht. dann kann man dann wirklich benutzen. Ja? Dann können wir den wirklich benutzen. Nicht so Ja. Glaube, passt noch? Ja. Okay. Die Kamera ist nicht scharf. Ja, da werden wir noch. Das Problem, der steuert das besser, aber ist egal. Haben wir jetzt keine andere Möglichkeit. Ja? Ja. Und bis. Ups. Moment, das war dieser Monitor im Griff kriege. Ja, jetzt ist besser. Das geht. Genau. Okay. Genau. Technik ist nicht so einfach. Das war's? Ich glaube, ich frage mal die. Hallo? Balima? Balima? Balima, kannst du hören? Can you hear us? Ich kann hören.
Okay, perfekt. Okay, perfect. Balima, activate your mic. Can you activate your microphone, Balima? Balima? Okay, but you are already connected. Okay, because okay, I see you now. Okay, 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 okay. Can you hear me now? Can you hear me? Yes, we can hear you. Speak again, speak again. Balima, can you speak again? Hello, can you hear me now? Yes, we can hear you now. Perfect. Okay. Okay, then just wait for the introduction and then we can start right away. Sharing. Bescheuerte Ding verschwindet immer wieder. Oh gut. Unscharf, ne? Ja. Okay. Jetzt lass uns mal, das ist wurscht. Es sind nur 2 Leute, die dazu kommen. Okay. Ups. Dann gehe ich hier, ne? So, ne? Erfolg? Aber ich will das anders. Okay. Ja, Na gut, okay. wir fangen an. Also, herzlich willkommen zu dieser heutigen Veranstaltung zur Klimawandel und deren Konsequenzen, wie es hier steht, Auswirkungen auf die Gesundheit und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Wir haben ja dieses Jahr das Thema Klimawandel als Hauptthema genommen und insbesondere, wie können wir von Afrika lernen, welche Schwierigkeiten gibt es in Afrika. Ich bin Larva, Vorsitzender von NIFA, Nürnberger Initiative für Afrika. Und die NIFA ist eine Dachorganisation, die sich für Aufgabe gegeben hat, die Afrika in den verschiedenen, sagen wir mal so, die Vielfalt von Afrika zu zeigen. Nicht nur diese negative oder die positive, wir wollen das Gesamtbild von Afrika sehen. Das ist, woran wir schon seit Jahren, das ist jetzt die 16. Edition von Akwaba. Akwaba ist die Afrika-Tage, die wir haben. Und ja, wir haben heute eine
sagen wir so, ein Sprecher oder jemand, ein Wissenschaftler, der in Burkina Faso sitzt. Der Name ist Balima. Balima Hubert Larba, er heißt auch Larba. Und der ist Wissenschaftler an der Universität und ist spezialisiert für Klimawandel. Und er arbeitet für er sollte eigentlich auch hier sein, aber es hat mit dem Visum noch nicht so geschafft. Er kommt aber Ende des Monats kommt er nach Deutschland, weil er zusammen mit verschiedenen deutschen Universitäten im Rahmen von Vascal, er ist ein Mitglied von dieser Vascal, die eine deutsche Organisation ist, die Klimawandel forscht. Und er wird uns zu dem Thema Klimawandel und auf die Gesundheit, Auswirkungen auf die Gesundheit unterhalten. Und Balima, can you activate your camera? Yes. Yeah. Okay. Okay. So I was just introducing yourself, but I think you were already taking part in one of our events here. So, but you can also introduce yourself if you want. Okay. Okay, Yes. thank you. Thank So you. Thank you, Mr. Nadieba, for giving me the floor. And thank you also, NIFA, for inviting me as speaker. So my name is Balima Larba Hubert. I'm plant biologist and ecologist by background. But my research is more focused on climate change and biodiversity. So how climate change is affecting terrestrial ecosystem and also plant diversity, ecosystem functioning, ecosystem services. So this is basically my background and my research interest. Yeah. 1 minute. I just increase the volume. Say. Can you speak? Yes, can you hear me? Yeah. It's Okay. full volume. Should I resume the introduction, Okay. the presentation? Okay, I will translate what you just said for the people who don't understand English. So Balima sagt, der ist, hat Umwelt studiert, Biodiversität studiert, ist Professor an der Universität dort in Burkina Faso und hat sich aber Schwerpunkt Biodiversität und Klimawandel, nicht Klimawandel, Klimawandel, also das ist ein spezielles Gebiet. Und dankt die Irit und die DIFA, dass er zum zweiten Mal eingeladen wird. Okay. You can take. Okay. Can I start the presentation? Yes. All right. So I will share my screen. Can I share my screen? Yes, you can share. Okay, but maybe you need to. Okay. Your own is already shared. Yeah. So yeah. Can see it. I think you need to deactivate your own so that I can share my own. I don't know. Okay. Yeah. I'm not sharing anymore. You can take. Okay. No. Do you see the green button? No. Nein, ich glaube, das hier Zoom ist dann wieder hier. Can you see my screen, please? What? Can you see my can screen? See. Yes. All right. So thank you so much for inviting me to
this event as speaker. So I'm pleased to share with you this presentation on the topic climate change in Africa, effect on health and measures to protect the population. So my presentation will follow this plan. I will start by a brief introduction. After that, we'll follow the causes of climate change, some climatic projections over African continent. And then after that, I will go to the health effect of climate change. And then I will end with some adaptation measures and the conclusion. So as introduction, as you can already see on the slide, this image has been taken in Ouagadougou in Burkina Faso in September 2009. So this is one manifestation of climate change in West Africa. So as introduction, we say that human health and climate change are both among the sustainable development goals. So you can see on the right on this picture, the sustainable development goals that all the nations of the world have agreed. So the goal number 3 address human health and aim to ensure healthy lives and promote well-being for everybody at all stages. And the sustainable development goals related to climate change aim to take urgent action to fight climate change and its impacts. So, climate change is one of the serious threats that affect all the living animals. It includes human, animals, and plants. It is also a major challenge, the current foremost challenge for policymakers, scientists, NGOs, and other organizations like NIFA. So, what is climate change? There are several definitions based on the United Nations framework of climate change, UNFCCC, and also the International Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC. So I will say that climate change is just a long-term modification of statistical parameters of the global climate or the various regional climates. So the long-term modification, so it can cover like 50 years. Then Africa, despite its low contribution to greenhouse gas emissions that are the main cause of climate change, remains the most vulnerable continent to climate change. Why Africa is vulnerable to climate change is just because Africa has low economy, low social and technological development, so low adaptive capacity, and then high exposure. So these factors make Africa vulnerable to climate change. So in Africa, climate change affects all the socio-economic sectors. So you can see on the slides, some farmers who are digging. Yeah, so this is a farmland. There's no rainfall. You can also see some animal breeders who are moving with their animals to look for pasture. You can also see a woman with a child looking for water. So these are challenges linked to climate change in Africa. And public health is also a common problem for African continent. And this is the focus of our presentation. So with fragile health system and a wide range of socioeconomic challenges, Africa is particularly vulnerable to the health risk of climate change. So according to the IPCC report, about 10 million of Africans already undergo the negative health impact of climate change. Between 2022 and 2023, climate change affected about 19 millions of people and caused like 4,000 deaths in Africa, according to the study from Moyo et al. 2023. So 40 deaths in 1 year, you can see that it is a lot. And about 250,000 deaths are expected in Africa due to malnutrition, malaria, diarrhea, and heat stress, according to the World Health Organization report of 2018. So, infectious disease like dengue, Zika,
will also spread to other environments. So the environment that are not currently exposed to this disease will also, with the time, be exposed. But unfortunately, in Africa, we have limited research on human health effects of climate change, despite the fact that there is growing awareness of the continent's vulnerability to climate change that affect all the socio-economic sectors. So through this presentation, we aim to answer to the following questions. What are the effects of climate change on human health in Africa? What can be the adaptation strategies and the measure to protect the population? So as any scientific study, we adopted a methodology. So for the methodology, we just make Google search using some keywords of the topic. So we explore some scientific database like Web of Science, Scopus, and Google Scholar. And then we downloaded some scientific publications and also some technical reports of the climate-related institutions. So now let's move to the cause of climate change. So scientists agree that climate change is mainly caused by the emission of greenhouse gas. So what is greenhouse gas? It is just some substances that are present in the atmosphere and that keep the Earth mean surface temperature around 15 degrees Celsius. So this temperature enables the life for the living beings. But due to human activities since the pre-industrial period, greenhouse gases have been increased a lot. And this increase has now induced global climate change. So among the greenhouse gases, you can see carbon dioxide, the methane, and the nitrous oxide. You can see here on this map that from 1970 to 2004, there is an increasing trend in CO2 concentration in the atmosphere. And this is the main greenhouse gas that really induce global climate change. And you can also see here the human activities that cause the emissions of the greenhouse gases. So you have transport, energy supply, forestry, agriculture, industry, waste, and wastewater. So all these activities and sectors contribute to the emission of greenhouse gases and then contribute to climate change. Now, what are the current climatic conditions in Africa? There are a lot of projections, climatic projections over the whole African continent, but we can keep in mind that globally, we have a decrease in precipitation in Africa, and we also have a risk of intense drought. And the impact or the manifestation of climate change is different from between African regions. If you consider the marine and coastal countries, the climatic trends are not the same compared to the dry and arid African regions. For instance, in the marine and coastal countries, there is a risk of rise in sea level due to the high temperatures. But in the dry and arid regions, we have the risk of high heat waves and high temperature, and also risk of droughts. But overall, we also have risk of floodings in an African continent. So there are some studies about the projection of climatic condition in Africa. On this figure here, you can see that precipitation is predicted to decrease in North Africa, in the Arabian countries. Here, you see, here we will have a low rainfall. We have rainfall between the years 2009 and 2021. So rainfall has decreased in the Northern Africa and also in the Southern Africa. You can also see that temperature for the whole African continent has an increasing trend from 1952 to 2022. So there is high temperature. Temperature is increasing in Africa. And we also have here some projections that differs between African regions. But overall, we will have higher temperature
in many regions of Africa. We will also have risk of drought. We will have risk of floodings. We will have also risk of decrease in precipitation. And all these trends will affect human health in Africa. So now, what are the effects of climate change on human health in Africa? Or what can be the effects of climate change or changing climatic conditions on human health in Africa? So here you have on this figure, just a brief summary. We have climate change and variability that has been exacerbated by human activities and natural climate variability. So normally, climate change naturally, but human activities have increased this trend. So now, the human activities are really the main forcing of climate change. So climate change and variability will lead to changes in local climatic conditions and also a rise in sea levels in coastal countries. So, and you can see that the changes in local weather conditions will also have some impacts like extreme climatic events, air pollution, transmission of some diseases, decrease in crop yield, and also flooding, risk of floods in coastal countries. And all these parameters will affect human health that you can see here. So Sollte nur mal kurz zuhören. Das ist versetzt mit der Folie, weil er irgendwo einen ausgelassen hat. Aber ich denke, die sind alle vorne. So, dann. Vielleicht soll ich übersetzen, brauche ich ja nicht. Ihr habt ja die Dokumente. Ja, Okay. also, kommen Sie damit klar? Gut. Okay. Außer da oben ist der Kopie geschuldet. Ja. Aber willst du die Er ist verbunden mit der Web, verbunden mit zwei. Einer ist für Mikro, andere Computer. Aber willst du die auf PowerPoint haben? Ja, ich habe die PowerPoint, glaube ich, ja. Hast du da, sonst kann ich dir ausdrücken, was er hat. Ja, bitte. Ja, das beobachte das nicht. Er wird hier dann kommen wollen. Ich muss sagen, ich hatte dieses Thema noch nicht so detailliert angeschaut, dieses Thema Klimawandel. Das ist für mich krass. Also ich gebe es dir jetzt im Original, ne? Okay, Englisch. Auf Englisch. Welchen Folie wollen wir jetzt? Also er hat jetzt die Effects of Climate Change. Okay, Und, genau, das ist das. Und das geht jetzt dann weiter. Bis Okay. dahin. Okay. 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 can you hear me? Yeah, we can hear you. You can hear me? All right. Yeah. So I'm sorry for these internet issues. Can you hear me? Yes, we can hear you. All right, thank you. So I was saying that we can group climate change impact on human health into three main groups. We have direct short-term health effects, which result from changing climatic conditions. So there are some climatic parameters whose changes will directly affect human health.
Climate change can also affect human health through some pathogens or vectors. So this is indirect short-term and medium terms. And climate change can also affect human health through the modification of some socio-economic sectors like malnutrition, food production, people displacement, or harm conflict. So we will start by now the direct short-term effect of climate change. So temperature increase can be fatal for some vulnerable population in sub-Saharan Africa. It is believed that heat are associated with adverse human health impact. You know that extreme heat cause many diseases like heat stress and aggravates respiratory and chronic diseases. So heat stress is a growing concern with potential risk of mortality depending on the age and health condition. But generally, children and old people are at the greatest risk, according to the report of USAID 2017. So increase in temperature has been associated with aggressive behavior. So people are more aggressive when it is hot. And also, people are exposed to mental stress, health disorders, and dermatological infections due to increasing temperature. And in cities where we have high human densification and bad urbanization in Africa, the effects of heat will exacerbate human health. So the impact of extreme heat on human being or human health will be exacerbated in Africa because, as you know, by 2015, 60% of African population will be urban. So it means that people will move from the rural areas towards the cities, and then the cities will be crowded by 2015. And this situation will aggravate the effect of temperature on human health. We also have other parameters like dust, drought, storm, and floodings that cause like injuries to human, downing, loss of infrastructures like health infrastructures, and sometimes death. Floodings and winds cause people displacement, crumbling of buildings, destruction of healthcare facilities, and death, human death. So you can see here an image of flooding. This is a road which is fully covered by water, you see, and people are trying to cross the road. So I just tried to look for some statistics, and in Burkina Faso, we got floodings in 2009, and this caused displacement of population. In Abidjan in June 2024, we also got floodings due to the rise, probably high rainfall, and then this caused around 30 deaths. In South Africa also, in April 2022, there was like 459 deaths due to floodings, and also more than 40,000 displaced people, according to the report of Carbon Brief. In Chad also experienced floodings in October, August 2022. And in Niger recently in June, they also faced flooding. So flooding is a common problem in many African countries. So climate change is also expected to increase the number of people that are exposed to floods in Africa. So floodings are exacerbated by some socioeconomic factors. You know that Africa is not well developed, so the urbanization is not that fine. And we also have the population growth, and with overcrowding in some cities and people displacement. So all these factors exacerbate floodings in Africa. And children, as I previously said, children and old people are really exposed to extreme climatic events. So
Climate change also increase the suitability of environmental conditions for the transmission of some vector-borne infectious diseases. You know that climate influence the reproduction of pathogens and the transmission of parasitic and viral vector-borne diseases like malaria, dengue fever, Zika, yellow fever. All these diseases, known as neglected tropical disease of poverty, will be exacerbated by changing climatic parameters. So in West Africa, for instance, last year, West Africa experienced outbreaks of mosquito-borne disease, mainly malaria, dengue fever, and chikungunya. That was new. This is the chikungunya and dengue fever are recent disease in West Africa. And these disease can be, the outbreaks of these disease can be attributed to excessive rainfall and then floodings. You know that floods create suitable breeding sites for the disease vectors. So this is suitable for the growth and the development of these pathogens and then the transmission also. Malaria in Africa remains the leading cause of mortality. And climate change is expected to expand malaria range. So some areas that were previously not concerned by malaria can be a concern by the future due to climate change. So increase in disease prevalence are expected in some areas like in Eastern Africa, where 45 to 65 million of people will be at risk by 2050. So the peak of malaria also cases in West Africa coincide with intense rainfall and floods. So you can see that usually malaria is severe in West Africa during the rainy season, because the rainy season is suitable for the development and the reproduction of mosquitoes. So we have also dengue, as I was saying, dengue fever, and that was frequently misdiagnosed as malaria. It's not malaria, but it was diagnosed like malaria. So dengue also is linked to high temperature. So we have also Zika virus, and greenhouse gas emission will also exacerbate all these diseases, because greenhouse gas emission lead to air pollution and the reduction in air quality. So this causes many diseases and their propagation, like asthma, allergic conjunctivitis, influenza, chikungunya, etc. And rising temperature and flooding also enable the spread of some infectious disease. So apart from a vector-borne disease, there is also risk of water-borne infectious disease. You know that floods result in water contamination. When there is flood, the water will transport some bacteria and also some other pathogens. And then this will contaminate water. And if people drink this water, they will contract waterborne infectious disease like diarrheal diseases. So in Kenya, for instance, waterborne disease are among the primary expected health impacts of climate change, according to the study of Tiam et al. 2016. We have also cholera, that is a waterborne disease caused by the bacterium Vibrio cholerae. So a significant cause of death in many African countries, this is cholera. And cholera is also a leading killer of children under 5 years. So children under 5 years are more exposed to cholera. And cholera mostly occurs during the rainy with increasing rainfall and temperature. So we have some case studies on cases of cholera reported by World Health Organization. We also have risk of schistosomiasis. That is also a waterborne disease and a public health concern in Africa. And this is also expected to expand under changing climatic conditions. So we have here some relationship between climatic parameters and some disease. You can see that we have here a linear trend in between malaria and
maximum temperature. Here also malaria and rainfall. Here malaria and relative humidity. This means that malaria is increased with increasing temperature and also with increasing relative humidity or increasing rainfall. This is the report of the World Health Organization. We also have diarrhea that is of concern in Africa because it is one of the 3 main causes of child death in Africa, with 1.3 to 3 million cases each year. So higher rainfall and extreme temperature has expected significantly raise the incidence of diarrhea. So there is a case study where from Tiam who use monthly data of diarrhea in climatic parameters. And they find that high temperature and rainfall has high incidence of diarrhea in Senegal. An increase in monthly temperature also raised the prevalence of diarrhea. So we have here a map of the prevalence of diarrhea in Africa. So as you can see, diarrhea risk is more or less high in some regions like in West Africa and also in Eastern towards Southern Africa. But in Central Africa and
research on a kleinen Hinweis, der Abgeordnete erklärt, dass Football Aktien nur dort. Der muss dann Raum wechseln, weil wir schließen die Rollen an der Universität. Ja, wahrscheinlich braucht er ein bisschen länger. Jetzt sehen. Aber er ist mit dem Mobile verbunden. Aber er ist wieder. Okay. Ich habe jetzt gerade festgestellt, der Kopierer, der hat ein paar Sachen rausgeworfen. Also, wie sollte ich das nur? Larva, can you hear me? Yeah, we can hear you. Oh, sorry. You change the So room, it's yeah? just, it remains few slides, just some few slides. Okay. So I was just here explaining the impact of climate change on health impact. So there are some social and environmental conditions that will exacerbate climate change effect on human health. Now let's go to the measure to protect human from climate change impact. So we should note that awareness about the health effect of climate change is still lower in many African countries. So the policymakers are not really aware of climate change impact on human health. Otherwise, they don't really know that climate change has impact on human health. So there are some studies, but we need to raise awareness. And we have also some preventive measures that have been implemented to preserve human health from climate change impact. So despite the fact that there is a low awareness, there are some measures to enhance the resilience of population. So among these measures, we have the control of factors of risk and vectors. We have, for instance, the management of urban waste. You know that urban waste pollute the atmosphere and are also pools for some pathogens that can also cause diseases. So by managing this waste, we reduce the risk of transmission. So we also have some operation like what we call demoustication. It's like an operation that consists in spraying insecticides to kill mosquitoes, to destroy their habitat, or to limit their reproduction. But this kind of operation has risk because it can lead to the development of resistance. You know that when you use insecticide to kill mosquitoes, mosquitoes can, with the time, develop resistance. And yeah, this is also another challenge. We also have the prevention of flooding through the cleaning of gutters in urban centers. We have the promotion in the field of agriculture. We have the promotion of drought resistant and short duration varieties to address the effect of climate change on crop production and food security. So here you have just some examples of operation to kill mosquitoes. You have here a bus which is transporting insecticides. So they will spray insecticide in the cities and also even in the house. But you can notice that this can have risk even for health also. We also have here, it's the same. So this kind of operation can address the transmission of dengue fever, malaria, and chikungunya, which are all caused by mosquitoes. We also have here the cleaning of gutters in urban center. You know, here in Africa, the gutters are not really covered. So it is open like this, and with the waste and sometimes the sand, it can block the flowing of water. So in case of intense rainfall, there is no road for water, and then this will result in floodings. So there are some some operations that target the cleaning of these gutters so that to avoid the floods effect on human health. And here is the same. Yeah, so they will remove all the waste and all the sand to allow the water to flow. So, as conclusion, we can say that public health and climate change are really major challenges that African population and policymakers will face in the future.
With the projected climate change over African continent, human health will be severely impacted, compromised, and even worsened. And then climate change will negatively affect human health in Africa by exacerbating malnutrition, decreasing air quality, polluted drinking water, spreading vectors and infectious diseases, and triggering mass human displacement. So, natural disasters and extreme weather events may compromise access to clean water, sanitation system, and healthcare facilities. And this will make people more vulnerable to a number of diseases related to climate change. So, but we can know that climate change will differently affect population across African regions. So based on the adaptive capacity and also the measures. Nevertheless, it's evident that climate change is not the single factors for disease outbreak in Africa. So there is a need for research to better understand the health effect of climate change in Africa as a means to implement effective strategies and policies to mitigate risk and to protect vulnerable population. So this is what I prepared. So I'm at the end of my presentation. So thank you for your kind attention. And I'm sorry for the internet issues. Yeah, thank you. Larva, can you hear me? Yeah, we can hear you. All right, so I'm done. Okay, so just stay there, and there will be a question for sure. So man hat ja gesehen, was bedeutet Klimawandel? Was sind die, also detailliert erklärt, sind die ganzen Zusammenhänge und dann diese Auswirkungen auf Gesundheit und natürlich welche konkrete Beispiele von den verschiedenen Krankheiten, die wir kennen in Afrika, die sind teilweise neu. Ich gebe ein Beispiel von dieser Denk in Westafrika, das bei uns ist aus Burkina Faso WR. Ich kannte das nicht, wo ich Burkina Faso verlassen habe. Ich habe sowas, wir hatten nur gehört, ja. Aber es ist jetzt sehr verstärkt eine der ersten Gründe von Todesursache da in Burkina Faso. Also das alles bedingt durch diese so viele Regenfälle und so weiter in den letzten Jahren. Also Ouagadougou, man hat ja gesehen, ich habe auch in Dakar und andere Städten gesehen, in Afrika, wo diese so viel Regen, ja, wo man eigentlich nicht erwartet hätte, wenn dann einmal plötzlich und so viel. Niger hat so viel Wasser in einem Tag bekommen für das ganze Jahr sozusagen oder 6 Monate. Und das ist, was eigentlich die große Ursache quasi. Natürlich, die Länder sind nicht so vorbereitet dafür. Das heißt, keine Krankheit, keine Krankenhäuser, also die Leute sind nicht vorbereitet. Deshalb sind die Ausbreitung von solchen Krankheiten da ganz einfach. Also ich denke, das hat er nochmal deutlich erklärt. Das ist eine direkte wirklich Auswirkung von der Klimawandel zu der Gesundheit der Menschen in Afrika. Wenn man sieht, wie viele Tote allein durch also Flutungen und so weiter, das ist schon viel. Gibt es Frage? Ja, eine Krankheit, die habe ich auch noch nicht gekannt. Welche denn? Mit, Chikungunya? ja, ja. Chikungunya ist es, eigentlich war das viel mehr bekannt in Zentralafrika, war noch nicht in Westafrika, aber es hat sich ausgebreitet durch diese Klimawandel. Es sind die menschlichen Träger, ja, aber menschliche Migration und so weiter, aber so viele gibt es auch nicht, dass es so viele Leute in die Richtung, viel mehr sind Westafrika, die andere Regionen hinfahren. Aber man hat wirklich gesehen, Vielleicht muss man sagen, es wird von Moskitos übertragen, so wie Malaria. Ja. Und Yes. mehren sich, wenn es nass wird. Can you answer the question, chikungunya? Can you give more explanation about that disease? Okay, thank you.
Yeah, I can say that it is a vector-borne disease. It is a disease caused by mosquitoes. So it is transmitted also by mosquitoes like malaria and dengue fever. And the problem is that the symptoms are more or less similar. It's similar to the symptoms of malaria and also dengue fever. But And that's then it's caused by also mosquito. It's different species of mosquitoes that cause these diseases. Ich besetzen, also es ist gesagt, dass es verhält sich wie Malaria. Also das heißt, sieht auch so aus. Ich habe einen Schulfreund in Burkina Faso, der letztes Jahr verstorben ist durch diese Dengue, weil man hat gedacht, das ist Malaria. Hat das genauso behandelt wie Malaria. Und das ist dann die Gefahr, weil da machst du das noch schlimmer. Und das gleiche ist wie die Chikungunya, sieht auch ähnlich ist von den Verhalten hier, so wie Malaria. Und dann falsche Diagnose. Dann natürlich tötet das. Das ist das. Okay. Ich will nicht allein. Yes, Larva, I would like to add something. Okay. Yeah, the problem of these two new diseases, I will say, I'm talking about dengue fever and chikungunya. The problem of this disease is that it is difficult to know that it is this disease. I mean, the diagnostic is difficult. Yeah. So, as they present the same symptom as malaria, some people use the treatment of malaria, but it seems that the treatment of malaria exacerbates this disease, you know. So Exactly. this is a problem. Yeah. This is what I just explained just a few seconds before, but exactly the same conclusion. Okay. All right. Thank you. Ja, also vielen Dank auch für die ganz spannende Darstellung. Ich bin ja immer ein bisschen mit Mali betraut und Mali hatte, und ich glaube nicht nur Mali, sondern auch China Ende März diesen Jahres und Anfang April eine massive Hitzewelle und haben Rekorde geschlagen von 48,6 Grad in einer Stadt. Und das ist, glaube ich, der höchste Wert ever in Never reported. April. Ja. Und es gab, also weil man auch das gesehen hat, als Beispiel in Abidjan 30 Hitzetote, da konnte man dann erfahren, dass in der Hauptstadt Bamako 100 Menschen innerhalb von 4 Tagen, wahrscheinlich infolge dieser Hitzewelle, also vielleicht auch nicht nur, ne? Ja. Aber nur innerhalb von 4 Tagen sind 100 Menschen registriert oder bekannt gegeben worden, dass sie gestorben sind in einem Krankenhaus. Und, das ist schon massiv. Ne? Das waren jetzt nur 4 Tage und die Zahlen sind halt schwer übertrieben gerade im Moment. Das ist vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel. Ja. Und mich würde nochmal interessieren, was sind so die vulnerable groups, also die besonders betroffenen Gruppen innerhalb der Bevölkerung, wahrscheinlich Kinder, Frauen, Schwangere, stehende Frauen. That's only a group les plus vulnérables. What are the vulnerable group among the populations? Women, Okay. children. Yeah. Thank you for this question. Yes, the vulnerable groups are children, old people, and some people who are living with some predisposed conditions. So there are some people the health conditions are not really okay. So these people are also exposed. So, but the most vulnerable group are children and old people. And also population that are living in some informal areas, crowded cities like that, like informal environment with bad social conditions like that. They are also exposed depending on the disease. Okay. Also die ganz bekannte Gruppen Frauen, ältere Personen, Kinder und dann Menschen mit besonderen Krankheiten oder die durch schwere Härtefälle, zum Beispiel Bienenfischen und solche Sachen, die sind die meisten betroffen von sich, weil natürlich konzentriert und so weiter. Also
Aber auch die in diesen Townships oder in diesen Ja, diese arme Viertel. Armenvierteln, Ja. weil er zeigte jetzt gerade, ich denke, es wollte noch, das sind ja auch Faktoren, die dazu Ja, beitragen, genau. Das, die Krankheiten zu übertragen. Ne? genau. Ja, Roland. Ich habe mal eine Frage, ob er von den Forschungsprojekten von der Deutschen Forschungsgesellschaft schon was mitbekommen hat und ob er da vielleicht rein die, soweit ich weiß, ich habe das vor kurzem im Internet gelesen, es gibt, ich weiß nicht wie viele, 5 oder 6 oder vielleicht auch mehr Forschungsprojekte, und zwar speziell auch mit Burkina, die sich um die Erforschung der Faktoren des Zusammenhangs von Klimawandel und Gesundheit beschäftigen. Von welcher Universität? Das ist die Deutsche Forschungsgesellschaft. Deutsche Das ist keine konkrete Uni, sondern das sind Okay, das ist. verschiedene Und wo ist das? im Internet. Okay, ich meine, vielleicht. Nein, Okay, die, gibt es die keine. Forschungsgesellschaft Okay. macht es so, Ja. dass sie mit einzelnen Ländern bestimmte Partner hat, Ja, okay. einzelne Personen an Universitäten, wo genau weiß ich jetzt nicht, Okay. aber in Burkina zum Beispiel gibt es mit Sicherheit, weiß ich, solche Geschichten, die da erforschen den Zusammenhang zwischen Klimawandel, Gesundheit, welche Faktoren spielen eine Rolle Okay. und dann auch versuchen, in den Folgeforschungsprojekten die einzelnen Faktoren zu gewichten. Was ist das Okay. Wichtigere, was ist Okay. unwichtiger oder nicht so wichtig und so weiter. Aber soviel ich weiß, bieten Sie diese Projekte an und Universitäten können sich melden. Okay. Das sind eine Laufzeit so von 5 Jahren beispielsweise. Okay. Weil er ist ja in Potsdam, ich weiß, weil dort ist ein Mail geschrieben wegen Potsdam wahrscheinlich. Balima? Balima? Yes, Miss yeah, Nadeba. Okay, that was a question regarding the research institute and if you know about research in Germany that are investigating that to see the link between climate change and health. Do you know that working with Burkina Faso, there is this Deutsche Forschung, you speak a little bit German, I think you know what he means. Yeah. Are you aware about that? And if yes, they are trying to connect the factors and how to let's say to put priorities to the factors. Do you know about that? I don't know about the existence of this institution in Burkina, but I know that there are a lot of institutions around the world that are really working on the impact of climate change on human health. But in Burkina, I'm not really aware of any Burkina institution. link with Germany, you don't know? Oh, no, I don't know. No, Wascal is, yes, there is Wascal. Wascal is an institution, but not focused on climate change and human health. Okay. Wascal aims to build capacities of scientists and also to inform policymakers about climate change impact in Africa. So it concerns all the socio-economic sectors. So we have agriculture, we have forestry, we have energy, we have water resources, and human health we don't know, we don't have it yet. So Wascal is broad, it covers all the impact of climate change, but it doesn't specifically target health effect of climate change. Okay. So you but Wascal let's talk is a about German that later. organization. I will ask Yeah. Roland to send the link so you I can. sent it already. Yeah. Okay, that's the same link from. Okay. So there is one link that is already sent to you. You should check it. Okay. Anyway, you are coming here, you will see. You can see how you can discuss with those people. All right. Okay. Oops. Ja, Okay. Okay, Job. Hallo, guten Abend. Okay, go ahead. Ja, guten Abend. Du hast das Wort. Ja, danke schön, Lava. Erstmal Dankeschön, der Referent. Er hat eine Reihe von Anpassungsstrategien dargestellt und eine davon war das Sprühen von Insektiziden in der Stadt gegen Moskitos.
Diese Maßnahme wurde auch im Chat getroffen. Nur manche Menschen sind empfindlich dagegen und waren dann krank. Man wollte Moskito vernichten, damit die Menschen nicht krank werden, aber durch das Sprühen sind ein Teil dann krank davon geworden, weil sie empfindlich waren. Und meine Frage ist, ob der Referent eine Studie erstmal durchgeführt haben, um zu wissen, die Empfindlichkeit dieses Sprühen gemacht haben und was sind die Ergebnisse, wenn sie gemacht haben? Oder haben sie einfach so als Anpassungsstrategien damit angefangen und in der Tat dann umgesetzt? Balima. So the question is, you show some strategy to adapt to this situation, and one of these strategies to spray this insecticide, yeah, and Yeah. that is leading partly to diseases. Some people, he gave the example of Chad. He knows some situation where some people were sensitive to those things. Did you conduct studies or statistics to see what kind of what is the let's say the do you have specific study regarding this use of insecticide and linked to the health situation of the people? All right. Thank you for this question. Yes, the examples are provided on the slides are just some practices, just some strategies that are being implemented. If you, in Burkina, for instance, during the last 3 years, during the peak of malaria, they usually spray insecticides in the cities. But this is not documented. It's not documented scientifically. But it's obvious that the spray, I mean, the fact that they disperse insecticides has impact on human health. Some populations, some groups can be sensitive to these pesticides. This is evident. But policy makers were just saying that there is no impact on health, but I'm doubtful. Yeah, I'm doubtful. But you don't have some studies. I don't have case studies on the effect of those insecticides on human health. I don't have. Okay. Yeah. Okay, also er sagt, er hat keine Forschungsergebnisse, was die Verlinkung zwischen diese Insektiziden, die man wirklich in den Städten als Spray nutzt, um diese wie heißt das nochmal, diese Moskitos. So, das wird wirklich Kampagnen organisiert. Das habe ich lese das zumindest in der Presse und so, habe ich noch nicht selber gesehen. In Burkina Faso, ich habe gesehen, allerdings in Madagaskar. Und das ist krass. Also ich würde da nicht nebenan leben wollen, also sowas. Aber ich denke, das ist definitiv wichtig. Politiker sagen, es gibt keine große Auswirkung, aber das ist klar nicht der Fall. Aber das zu beheben, zum Beispiel solche Ja. Erde, ist wesentlich besser als zu sprühen. Also die Erde aus. Also ich kann auch sagen, dass ich Beispiele gesehen habe von Senegal, wo ich vor kurzem gerade im Juli, dass die Regierung ich glaube, alle 2 Wochen, die Leute gehen raus und putzen diese Kanäle. Die leeren das, damit das Wasser durchfließt und Überflutung zu vermeiden, aber auch diese Stagnieren vom Wasser und diese Moskitos zu reduzieren. Das machen wir jetzt, die neue Regierung macht das regelmäßig alle 2 Wochen. Hat ja Auswirkungen auf Cholera beispielsweise. Ja, genau, sicher. Cholera, Dengue und diese ganze Malaria. Wie geht mit Moskitonetzen aus? Okay. Ist nicht mehr da, ne? Doch, Okay. er hat nochmal die Hand gehoben. Okay. Aber ist egal, jetzt fragt Ja, Yes. Yes, what about
mosquitoes nets. Is Okay. that effective or is that efficient? Yes, I will say that it is efficient, but you know that we only keep it in the house. But it is believed that mosquitoes that are causing dengue fever or chikungunya, they are outside, you know, and they transmit the virus during the daytime. You see, during the daytime. And so if you are outside from your house, you can be exposed to these mosquitoes. And there are very And yeah, I would like to also add another aspect. There is also a biological fight of mosquitoes. Some scientists were experiencing mosquitoes that could be created in the laboratory that could fight the mosquito that cause malaria, dengue fever, and the other diseases. So they were working for that, but so far it is not really effective. So this is biological fight. So using mosquitoes as a predator of other mosquitoes. Ja. Tatsächlich Malaria ist ja normalerweise in der Nacht, so ist viel mehr und das da, dann hilft das. Aber für diese neue, diese Dengue und Chikungunya, die sind am Tag. Das ist dann nicht so praktisch. Und, aber er sagt, man versucht auch die mit den Moskitos andere Bereiche zu schauen, ob diese Netze, ob es funktioniert, aber das wird jetzt gerade geforscht. Es ist noch nicht so ganz, es gibt auch diese imprägnierte Netze, das gibt auch. Ja, genau. Also ich wollte nur eine Ergänzung oder Frage zu den Moskito. Sind die sehr teuer? Oder geben die, also ich weiß es von Namibia zum Beispiel, wenn sie nicht oftmals kostenlos abgeben. Ja, es gab auch in Burkina Faso Verteilung, viele afrikanische Länder kostenlos Verteilung für arme Viertel. Wenn du dann kaufen willst, das kostet so um die 2000 Franken, das ist ungefähr 3 Euro. Okay, Uta? Ja, diese ganzen Krankheiten, die sich aufgrund dieses Klimawandels, Überschwemmungen oder Dürre ergeben sich ja auch durch das dreckige Wasser. Wie ist das eigentlich, wie bewusst ist es der Bevölkerung, dass also Sauberkeit drumherum herrschen muss, also nicht überall Müll rumliegt und wenn ja, wie ist das organisiert? Ist das im Bewusstsein oder kommt das ins Bewusstsein, dass man Müll nicht nur vermeidet, sondern der auch da ist, nicht einfach rumschmeißt, wird der entsorgt, wie wird der entsorgt oder wird der irgendwo hingeschüttet und dann hat so eine Überflutung ein Bergenwucht. Das ist ja so eine Geschichte, die man ja auch von Grund auf das Wasser per se ist schlimm, aber dreckig ist es ja noch unklar. Also so ungefähr, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt sage, aber das ist ja so eine Grundgeschichte und das ist ja nicht nur Frage von Forschung und von Arm und Reich, sondern das ist eine Sache vom Bewusstsein. Wie ist das? Valéma, je vais répondre un peu puis je te laisse, tu vas ajouter. Okay, The question okay. is about waste management and also dirty water, because the flooding is provoking, let's say, dirty water and so on, and the waste is you know is going from left to right and so on, and there is big mountain of waste, and the question is that some sensibilization or awareness campaign to inform the people that yes, there is research needed, but also this practical means to help the people to come away from this disease. So, do you want to say something before I have also something to add? How do you see? Yes, there are some sensibilizations. There are some organizations, local organizations I would say civil societies organizations that focus on the management of urban waste. The waste management is a problem in the urban cities. In the rural areas, it's not a problem, but in the urban cities where
we have high human densification and crowded population. It's really a concern. So we have also municipality that sometimes, yeah, I mean, organize such a or I mean event. So they just clean everywhere, and then they transport the waste to other places, and yeah, we have, but it's not really well managed. I will say that, because the problem of floodings is mainly linked to the waste in the cities. You can see that really in the rural areas we have flooding. There is no risk of floodings in the rural areas, but in the cities we have a problem of floodings, risk of floodings, just probably due to the waste, yeah, domestic waste, plastic waste, and other stuff. Yeah. Okay, so er meinte, ja, es gibt Sensibilisierungsmaßnahmen. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die solche Kampagnen machen oder sie gehen raus. Das merkt man auch mehr und mehr. Es gibt jungen Leute, die das machen, das beobachte ich auch. Aber es ist natürlich das gesamte Bild muss man anschauen. Du schiebst das woanders hin und was macht man damit? Ja, es gibt keinen Müll. Es gibt keinen Müll, wo man das verbrennt oder sowas. Gibt's eben nicht. Es gibt eben nicht. Deswegen ist es ein komplexes Thema, muss man das Gesamte dann eigentlich adressieren. Die Leute versuchen wirklich lokale Lösungen zu finden, aber es reicht nicht. Aber eine funktionierende Müllabfuhr mit Müllverwertung wäre schon mal ein Weg. Ne? Ja, aber das Problem ist auch, wenn wir das dann Verbrennungen und so weiter, das wäre ja die Lösung. Das ist dann, was er am Anfang gesagt hat, das ist auch wirtschaftliche Situation, ja, weil die Leute, die Regierung hat kein Geld, um an sowas zu investieren. Ja. Private Leute, Firmen sehen das auch nicht so lukrativ, ja, wo sie dann einzige Lösung wäre einfach, dass man daraus Energie macht. Und das ist auch wieder Investitionen, die Leute nicht unbedingt momentan bereit sind. Ja, genau. Also, aber im Großen und Ganzen, das sind die Zivilgesellschaft wie sagt man das? Die sind sensibilisiert, es wird mehr sensibilisiert, aber es reicht nicht, um dieses gesamte Bild muss das gesamte die Zusammenhänge da anpassen. Das ist was schwierig. Und ich habe auch Dinge gesehen. Letztes Jahr, ich war in der Regenzeit, so Ende Juli, August, war ich in Dakar. Und das kann man sich vorstellen, dass wenn es regnet, dass du hast 4 Stunden, 6 Stunden lang, die Stadt wird lahmgelegt. Und danach, das Wasser bleibt liegen, also das Große geht weg, aber das Gleiche, dieser Müll ist unglaublich. Und dann natürlich, wenn du da neben gehst, ich bin daraus krank geworden, muss ich sagen. Ich finde es unglaublich, weil das ist wirklich ein großes Problem. Ja. Ja. Und ich denke, mit einer funktionierenden Müllverwertung, Entsorgung wären manche Probleme kleiner, und ich kann es nicht verstehen, dass das auch forschungsmäßig international, also auch nur von Informationen abhängt. Aber es ist, Klimaschutz ist Klimageschäft. Es gibt Geld investieren. Das ist das Problem. Die Leute tun nicht. Ich habe vielleicht noch mal fertig machen. Es gibt es gibt Krankheiten, ich weiß nicht, wie das Bilharzius, ja. Das ist praktisch so wie verschwunden. Aber es kommt wieder. Sehr stark. Ich habe gesehen, Senegal, habe ich auch in Madagaskar gesehen. Es kommt mehr, und die Leute, was wir als Kinder benutzt haben, um das Gegen zu bekämpfen, warm, Wasser, Hitzen und solche Dinge, lernt man wieder neu. Ja, das ist aber, das war nicht vergessen. Ja? Also wirklich, Job, tu veux dire quelque chose? Oui, Okay, go ahead. alors, was ich sagen wollte, ich kann mir vorstellen, hörst du mich? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass eine Stadt wie Ouagadougou
über 1000 Tonnen Müll pro Tag produziert. Ja. Das sind die urbanen Abfälle und Verbrennen ist nicht nur die einzige Lösung. Man könnte einen Teil davon kompostieren. Von den 1000 Tonnen pro Tag vielleicht 10 bis 40%, je nachdem, organisch. Und den organischen Teil könnte man auch kompostieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wäre dann auch was für die Landwirtschaft, dann nicht nur einfach verbrennen. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Okay. Ja, danke schön. Danke auch für unsere Referenten, für den Vortrag. Ich möchte ihn fragen, wie jetzt wir umdenken können. Also, da hast du gerade auch diskutiert, in der Frage, die Lösung auf sozusagen Lokaltechnik. Er kann wohl uns sagen, als Professor, wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen so dieser sozusagen liberale wissenschaftliche Beweise von der Lage und der Realität mit der Bevölkerung. Wie ist es, weil, wie Sie sagen, gerade international, hat er auch gesagt, mit dem Ziel der UNESCO, um das Problem zu bekämpfen, es ist ein Problem der Welt. Und es ist viel investiert. Und wir spüren das nicht. Ja, und wir studieren das, wir wissen viel darüber. Und wir sehen die Realität. Die Bilder sind gezeigt, Menschen, die ohne Schutz, ohne nicht versuchen, jetzt in diesem, wie heißt das auf Deutsch? Wasser, genau, zu putzen. Solche Bilder, wir wissen, dass das können Nebenwirkungen haben. Wenn man so im Dreck steht, so arbeitet alle das einatmet und mit den Viren drin steht. Aber es ist üblich in Afrika so. Und wie denkt er selbst als Experte über diese Lage? Wie können wir nachkommen, unsere eigene Lösung suchen? Also praktisch, was kann man daraus lernen? Was kann man als lokale, wenn ich das zusammenfassen kann, wie können wir das lokal aufgrund dieser Lage jetzt, was Genau, sehr komplex. was kann man jetzt daraus lernen? Was kann man lokal als Lösung Vorschläge? Und vor allem von den Für die Leute vor Ort. Ja, Fahrleute wie er, wie wir. Ja, genau. Wir müssen mal weg von unserer Fahrwissen und was suchen mit den Leuten, die unten sind. Ja. Das wäre wirklich wunderbar. Wenn von ihm Aber der ist Forscher, ne? Seine Rolle ist zu forschen. Es gibt da andere Leute. Ja, Aber Valima. Yes, Nadieva, yes. So the question is, given the fact we just learned today, and also the consequences we saw in your presentation, and also the strategy we saw in Africa from small people and so on, initiatives. What can you, as an expert, can you say, what can we learn from the facts and develop a local solution? What is your take from this? Okay, thank you so much for this important question. Yeah, me as a scientist, I would use as approach first to really make scientific research on the impact of climate change on human health. There are some studies, there are some case studies, but they don't really consider health data. You see, there are just some projections studies between climate parameters and the occurrence of some diseases. But most of these studies are focused on malaria. Most of the studies that are seen in the literature are focused on malaria. So the first point will be to make studies, to conduct studies, research, so that to disseminate
I would like to share the result of these studies to the policymakers. And then after that step, then we can, policymakers in collaboration with scientists can now adopt some strategies that can be maybe implemented at the national or even regional scale or even continental scale. Yeah. But for that, after that, they should also inform the population so that population should be aware that climate change are really a severe threat on human health. Because it has, I was saying in my presentation, I'm not even sure that at the political level, they are aware that climate change has really effect on health, human health in Africa. Yeah, we have some institution organizations that are doing really good, like WASCAL, which is sponsored by German Federal Ministry of Education and Research. So German started in 2012 by building capacity of young scientists regarding climate change. So to create new generation of climate change experts, you see. So after creating a capacity building, after building capacity, then they will now conduct research likely to now address the negative effect of climate change on the different sectors. Yeah, but for me, we are really at I mean, climate change impact on human health in Africa is really at is at the primary scale, I would like to say, in infancy, I will say that. Yeah, so we need to really raise awareness, yeah, raise more awareness. Even the other sectors, agriculture, forestry, water resources, even in the other sectors, the awareness is not really, are not reached a level that can boost, I mean, a political engagement. Yeah. So, Okay, so far, yeah, let me translate first. All right, all right. Yeah. Okay, well, you want to finish to close the last sentence, then you close. Yeah, like the last sentence, I would just to say that challenges related to climate change are currently or under the hands of scientists. Ja. Du hast verstanden, es geht hier darum, man braucht mehr wissenschaftliche Untersuchungen, weil das wurde noch nicht so genug erforscht aus seiner Sicht, um wirklich viele Dinge zu belegen. Nicht nur auf Malaria und diese Bekannte, die wir gesehen haben, sondern viel mehr, zum Beispiel diese Pollution und solche Sachen, da weiß ich nicht, ja. Wie kann man die Zusammenhänge belegen mit wissenschaftlicher Arbeit? Und das muss man tun, und dann geht man in die Richtung Politiker, um ihnen nochmal die Dringlichkeit zum Handeln zu sensibilisieren und auch gemeinsam nicht nur auf ein Land, sondern regional und kontinental schauen, wie kann man Action tun, um das wirklich gemeinsam dagegen zu gehen. Gleichzeitig Sensibilisierung der Bevölkerung. Das ist eine richtige Bedrohung für diese menschliche Gesundheit ist, dass man das noch mehr verstärkt, diese Sensibilisierung. Ich würde Ihnen dann sagen, Balima. Yes, yes. Sorry. Just one last sentence, then I give to Cizetto regarding the lack of data. I don't think that is only a question of a lack of data. I think it's also the leadership. Yes, yes. Yes, There is a problem of lack of information, but there is enough proof from my point of view that climate change is a big threat. Okay. But there's still not action. You know, there are some decision maker, political leaders still play like sleeping. Yeah. And that is in Africa is a common situation. Only I see Rwanda and Cape Verde, maybe, and so on. Some countries, there is not from 50 something countries, maybe 5 countries doing something. Yeah, that is,
I think that is the big problem in leadership. Yes, you are totally right. I agree with you. You are right. No. Yeah, it's not a priority Okay. for them. Yeah, it's not a political priority. Yeah. Exactly. Okay. That's all. Ja, Approach. eine Frage, ich wollte nur mit, bei ihm bedanken und alle, die wirklich an diesem Forschungen mitarbeiten, weil also für mich ist wirklich das Thema also sehr, sehr ernst, Ja. wie ich jetzt die Lage einschätze. Ja. Und ich muss sagen, ich sehe das auch so, das ist wirklich ein Teufelskreis, Ja. weil wenn irgendwas hier nicht gut geht, dann verursacht es und das Ganze ist deshalb, ich weiß nicht, wie wir das machen. Zum Beispiel bei mir in Lesotho, also hat kaum jeder von Schlangen oder was gehört, aber ich sage euch wirklich, das letzte Sommer, die Leute hatten alle Angst, die sagen, das sind jetzt Schlangen, die aus irgendwelchen Plastik, die kommen hoch, weil das war so heiß, Ja. dass jetzt, es wurde gesagt, die kommen wirklich aus ihrem Versteck Ja. und die Leute haben Gleiche Schlangen Situation. in Häuser aufgefunden, in ihre Es gibt schon wirklich so. ja, Ja. und das in sich verursacht wieder Stress, weil du bist jeden Tag, was ist in meinem Schrank und so, und die ganzen Kinder in der Haus sind, das Leben läuft nicht mehr so. Und dann seid ihr so, Hypertension alle. Und dann im Dorf sind sowieso die Möglichkeit auch an Krankenstation, wenn du vielleicht einmal gebissen, das dauert lang, du bist schon tot, bist du da. Also das ist immer so ein Teufelskreis. Das ist so erschreckend, wenn man das anhält. Und jetzt ist, droht eine sehr katastrophale, also die ganze Famine, alles Ja, ist das auch. nicht, weil das Wetter hat einfach nicht mitgespielt. Und dann werden die Leute bestimmt krank und die schon krank sind, können ihre Medikamente nicht zu sich nehmen, weil die haben noch was gegessen. Also das ist einfach. Ja, du kannst. Das ist ein Teufelskreis. Also deswegen wollte ich einfach Okay. danken, hoffe, dass Waldemar. irgendwie. Waldemar, Zizetsu is from originally from Lesotho. She is thanking you for raising these issues and putting it at the let's say as a high priority threat. I would say even for the human existence, yeah, and she is seeing in Lesotho that there are some anxious regarding people are anxious regarding from, let's say, new type of reptiles and so les serpents hautes là, and so on coming. Yeah. The people, I saw the same. Yeah. Lately, I saw the same craziness. Yeah, the people are really anxious about that. Also, when I was in May in Madagascar, the people says they are seeing that more and more. And normally those countries don't know it. They have maybe this reptile, but they are not. They are nicht giftig. Yeah, but now they are really anxious about it, and that's as you pointed, really that's a big problem. Also erstmal möchte ich mich bedanken bei Waldemar, weil er hat sehr gut aufgelistet, die ganzen Faktoren, die, als ich es zu Anfang gelesen habe, mit der Bohr, wirklich die da sind. Was ich aber auch sage ist, es wird geforscht und es ist viel geforscht worden, aber in die Tiefe, weil es sehr vielfältig ist. Die Faktoren, wie sie miteinander zusammenhängen, die sind sehr vielfältig. Und da sagen, also sind die Wissenschaftlerinnen einig, ist es noch nicht genug. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, du hast jetzt Ruanda oder auch andere Länder, wie er bei Uta das angesprochen hat mit dem Müll. Da sind die Regierungen gefordert, weil wenn
Und einfach zu sagen, liebe Leute, wenn ihr unser Land besucht, dann lasst bitte eure Plastiktüten zu Hause. Wir haben in unserer Verfassung stehen, Plastiktüten sind verboten. Ja. Dann soll man das bitte umsetzen. Ruanda, wie du Das ja setzen wir erzählt so. hast, und Kenia, wie ich auch gehört habe, die machen das. Das ist nur eine Sache mit den Ja. Plastiktüten. Die andere Sache ist, was ich jetzt gelesen habe, Uganda hat ein Gesetz erlassen, dass beispielsweise keine Altkleider mehr nach Uganda eingeführt werden. Das sind auch Faktoren, die erstmal auf den ersten Blick vielleicht nichts mit Gesundheit zu tun haben, die aber Müll verursachen. Und das ist diese andere. Und das Dritte, was ich sagen muss, also das finde ich positiv, ehrlich gesagt. Und das Dritte ist, dass ich es trotzdem wahnsinnig interessant und spannend finde, dass die Menschen, die es unmittelbar betrifft, Ideen haben und entwickeln, wie sie gegen diesen Auf lokaler Ebene. Wandel, den sie auf lokaler Ebene schon spüren, wie sie dem entgegengehen. Zum Beispiel in Zimbabwe sind die wenn Regen kommt, dann saust der Regen immer und schwemmt Wasser weg. Und die haben diese Gampen, heißen die, glaube ich. Kennt ihr die aus Metall und Steine? Bauen die in die Flüsse rein, um das Wasser, also um das aufzuhalten. Und das Wasser, ja. Oder diese von Akwaba. Mit seinem Anbaumethode, der zum Wasser hält, das ist nicht. Genau. Oder dass man zum Beispiel verschiedene andere Methoden, um zur Wasserspeisung zu kommen. Das sind alles Ideen, die von der Bevölkerung kommen. Und da müsste aber die Wissenschaft mit denen zusammenarbeiten. Also um noch mehr. Ne? So very much. So Irit is thanking you also for all your work and for this presentation. And there is a lot of research needed to go more deeper into the topic. But she's really fascinated about local people facing direct challenge. Let's say victim of this climate change, that they are taking action at the local level and giving solution. And she also said governments need to take to create policies. For example, Rwanda with the sachet and so on, and they don't allow them. They don't allow them. Yeah, to bring sachet into the countries. There's this all the policy makers need to take also action. And she hoped that the research people and those local people that they come together and look for solution, pragmatical solution. That is, I think I summarize it in the. Okay. Okay. All right. Thank you so much. Yeah. Thank you to Irit and last word, so you can summarize. Yeah, and then you can close. You give your last word. Activate your camera. That we can see you. You can your last word before we close the. Okay. Yeah. Can you see me? Yeah, we can see you. All right. So thank you so much to Edith. Thank you so much to everybody. Yeah, for your attention. It was a pleasure for me to have this presentation, to share these results, these findings on the effect of climate change on human health with you. Yeah. And thank you so much also to NIFA for the invitation. Yeah. You will be here end of July, right? Is that confirmed now? Yes, I was supposed to leave tonight, to post them, but my flight has been changed, so I should leave on 24th. Okay. So on Wednesday. After tomorrow. Okay. So we see us. Yeah. For 3 months. So for 3 maybe months for your information, the WASCAL is a government federal assistance Deutsches Programm. Ist eine der ersten, die davon profitiert haben. Die sind afrikaweit ein Netzwerk. Hat auch
seine Fellows in andere Kenia. Er ist immer wieder unterwegs in Afrika, genau um dieses Thema zu forschen. Und das ist seine Hauptaufgabe. Ja. Ja, das ist, du verstehst doch, ne? Du verstehst, ne? Ja. I'm assistant professor. Assistant professor at the university in, Yeah. not anymore in Kudugu, but in Ouagadougou. Yeah, exactly. Okay. Thank you very much. And we see you in the next phase. All right. Thank you so much to all of you. Bring me when you are here, yeah? All right. Thank you so much. Au revoir. Also, ich denke, es war eine gute Veranstaltung. Die Technik hat leider nicht so richtig mitgemacht. Ja. Job ist auch noch da. Aber ist praktisch unsere vorletzte Aktivität von dieser Akwaba dieses Jahr. Die letzte wird übermorgen stattfinden. Ja, die Edith wird dann über diese Buchsalon dann erzählen. Aber ich möchte nochmal im Namen von NIFA für die neuen Gesichter, alte Gesichter und so weiter, Mitstreiter und so weiter. Es ist uns wieder gelungen, ehrlich gesagt, diese schwierigen Themen, die aber menschenbewegende Themen sind, nochmal auf den Tisch zu bringen, als Diskussion, Grundlage. Es ist ein Tropfen in dem Wasser, ja, aber ist immerhin ein Tropfen, ja. Das wird, wie man sagt, das petit gut d'eau qui fait le fleuve, ja. Und das heißt, wir können nur so weitermachen. Wir hoffen, dass es weiter diskutiert wird. Und nächstes Jahr haben wir wieder ein anderes Thema. Dankeschön für diejenigen, die mitmachen wollen. Wirklich gerne. Die Edith ist da. Wir sind da. Ja, genau. Du bist ja auch immer Multitasking. Du bist der Technik, also der Freak, der hier das alles dann managt mit der Assistenz, mit den anderen. Bist aber gleichzeitig auch immer noch Übersetzer und musst also auch noch die Fragen stellen. Also das ist schon, wer das einmal gemacht hat, der weiß, wie anstrengend das schlicht und einfach ist. Wir können, also das ist die vorletzte Veranstaltung, wie Lava gesagt, wir können eigentlich nur besser werden, weil ehrlich gesagt, ein ganz klein bisschen ist es schon nervig, wenn das nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Da bin ich typisch deutsch, das muss funktionieren oder so weiter. Aber es ist, wir sind froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Vor Corona hat uns das gelehrt, dass man sowas machen kann. Weil Balima, gut, der kommt jetzt zufällig übermorgen hierher, aber auch eine Helene aus Togo oder ein Sieber aus Guinea, der kommt nicht einfach mal. Und wenn er kommt, kostet uns das Übernachtung, kostet uns ein Flug und was nicht alles. Also, das können wir genau einfach nicht bezahlen. Deswegen mache ich dann auch immer Abstriche und dachte, gut, da muss man sich anstrengen mit dem Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen mit dem Skript. Super geholfen. Also, nee, das finde ich ja gar nicht. Das war so gut alles jetzt. Nee, aber ich finde, wir hören ja immer, wie kann man das besser machen, damit man miteinander zusammenkommt. Und das ist eine Möglichkeit, also dass man mitlesen kann, weil es sonst ja wirklich anstrengend ist und man sitzt da und denkt, boah, ich hätte so gerne